Assalamu alaikum, dear learners and friends. Welcome to our today's spoken English class. And this is here Bodrul Hassan, your coach from March Forward Spoken English Batch 3. Today we are going to attend the first class of Batch 3 of our Spoken English course. So I welcome you all to our today's class, and I think all of you are doing very well, and I wish you all a very good day. So dear learners, as we are going to start the first class of the course, I think all of you are ready to start the class. Dear learners and friends, and as the batch 3, I welcome you all once again for joining this session. And I think if you want to do better in spoken English, you have to be very attentive to your class, you have to be regular, and at the same time we have to be very much aware of our pronunciation and so on. বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের স্পোকেন ক্লাসের প্রথম স্পোকেন ব্যাচ 3 এর প্রথম ক্লাসে। আজকে এই ক্লাসটিতে আমরা একেবারে বিগিনিং কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো। So I need your rapt attention to the class. And I strongly believe that if you are sincere to your course, you can learn so many things from this course. As well as I always tell one thing, that learning English can change your life, because I believe that it's a life-changing course. So if you want to change your life, you would upgrade your life, if you want to shine up your career, you can learn this language. By learning English language, you can become a persona, you can upgrade, you can promote your personality, you can develop, you can become a personable man. Okay, so it has got so many benefits by doing this course. And March Forward offers you the best course for learning spoken English. বন্ধুরা সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে স্পোকেন ইংলিশ কোর্সের ব্যাচ 3 তে আমরা প্রথম ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। শুরু করতে যাচ্ছি আজকের ক্লাস। তো আসুন তাহলে আমরা বোর্ডে চলে যাই। So get set go, we are now moving on to the next part of the class. Thank you so much. So বন্ধুরা আজকে আমরা মার্চ ফরওয়ার্ডের আয়োজনে স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস 1 এন্ড ব্যাচ 3 এই ক্লাসটিতে আমরা আজকে আলোচনা করব সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, হাউ টু ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ। আমরা আলোচনা করব শেয়ারিং পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ ইনফরমেশন, ক্লাস অ্যাক্টিভিটি উইথ ডিফারেন্ট টাস্ক, সোশ্যাল এক্সপ্রেশনস এবং কিছু হোম টাস্ক থাকবে। Dear learners, at the very beginning of the class, I would like to drop your attention that আমরা আজকের ক্লাসে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো the course is organized by March Forward. The batch is spoken English course, and the first topic is introduce yourself. So let's learn how to introduce yourself. If you want to meet a person, if you want to be introduced with someone, then you have to introduce yourself first. আমরা যদি কোথাও কোনো নতুন মানুষের সাথে পরিচিত হই, যদি আমরা তার সাথে সম্পর্ক নির্মাণ করতে চাই, সো আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো আমরা তার সাথে সেলফ ইন্ট্রোডিউসিংটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো বন্ধুরা একটি নোটিস ফর ইউ, আজকে স্পোকেন ইংলিশ ব্যাচের প্রথম 2-1টি ক্লাস আমরা পেজে করব, তারপর আমরা জুম ক্লাসে চলে যাব। ওকে, সো ইট ইজ দ্য ইনস্ট্রাকশন ফ্রম দ্য অথরিটি অফ দ্য ইনস্টিটিউশন। তো এটা আপনারা মাথায় রাখবেন যে আমরা 2-1টি ক্লাস পেজে হবে, তারপরে আমরা জুম ক্লাসে চলে যাব ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, এর আগে অবশ্য বেশিরভাগ ক্লাসে জুমে নেওয়া হয়েছে, আশা করছি এই ব্যাচেও সবগুলো ক্লাসে জুমে হবে। শুরুতে হয়তো ইন্ট্রোডাক্টরি 2-1টা ক্লাস আমরা পেজে নিচ্ছি। তো আজকে এই সুযোগটাতে আমি একটু কাজে লাগাতে চাই। যারা ক্লাসটা করছেন সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো লাইভটা শেয়ার করে ছড়িয়ে দিন,
এবং যাতে আরো বন্ধুরা কোর্সে যুক্ত হতে পারে। যত বেশি বন্ধুরা কোর্সে কানেক্টেড হবে, কোর্স তত সাকসেসফুল হবে, ফ্রুটফুল হবে, জমজমাট হবে, ক্লাস করে মজা পাবেন। তো বন্ধুদেরকে আমন্ত্রণ জানান আজকের ক্লাসে। ওকে, আর জুমে কখন হবে সেটি আপনাদেরকে আমাদের কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেবে। আসুন আমরা ক্লাসে চলে যাই। So dear learners, let's come to the point. প্রথমে আমরা যে কাজটি করব যে আমরা introduce yourself. So how to introduce yourself? You can see here that আমরা যদি কারোর সাথে পরিচিত হতে চাই, কারোর সাথে দেখা হয়, প্রথমে আমরা আমাদের নামটা বলবো। So my name is Arifin Sani. It's an example here. My name is not Arifin Sami, just an example. For an example, I've written the name here Arifin Sani. So আমরা প্রথমে যখন কারোর সাথে দেখা হবে, আমরা পরিচিত হওয়ার সময় প্রথমেই we will mention our name. So my name is Arifin Sani. You can introduce yourself by telling your name. নিজের নামটা বলে আমরা পরিচিত হব। Then we can tell our age. I am 20. হ্যাঁ, আমার বয়স 20 বছর। I am 20 years old. I am at the age of 20. I am 20. সংক্ষেপে স্পোকেন ইংলিশে আমরা বলবো I am 20 and I am from Dhaka. আপনি যেই জেলাতে বসবাস করেন বা যে জেলা থেকে যুক্ত হয়েছেন বা যেই জেলা থেকে এসেছেন, you can mention your district's name. So I am from Dhaka. And you can tell your profession's name. I am a student. আমরা সাধারণত বলে থাকি স্টুডেন্ট। Student, it is wrong pronunciation. Rather we have to pronounce student. I'm a student. So I'm a student. Okay? তারপর হচ্ছে আমরা আমাদের জেন্ডার ম্যারিটাল স্ট্যাটাসটা বলতে পারি। ম্যারিটাল স্ট্যাটাসের ক্ষেত্রে আমরা যদি ম্যারিড হই ম্যারিড বলবো, আর ম্যারিড না হলে আমরা সিঙ্গল বলতে পারি। আই এম সিঙ্গল। ওকে, দ্যাট মিনস আমি এখনো বিয়ে করিনি অথবা আমি একা। ওকে, সো আই এম সিঙ্গল। তারপর মাই ফাদার ইজ এ, ইউ ক্যান টেল ইউর ফাদার্স প্রফেশনস নেম। মাই ফাদার ইজ বিজনেসম্যান অ্যান্ড মাই মাদার ইজ এ হোম মেকার। সো ইউ ক্যান সি হিয়ার। তো আমরা যেটা শব্দটা দেখলাম এখানে হোম, তারপর স্টুডেন্ট। ওকে, সো ইউ ক্যান ইউজ দিস ওয়ার্ডস and we have to learn how to pronounce these words correctly. তাহলে বন্ধুরা, যখন আমরা কারোর সাথে আমাদের দেখা হবে, আমরা কারোর সাথে পরিচিত হব, তখন আমরা যেই বিষয়গুলো সবার আগে আমরা ফোকাস করব, যে আমরা আমাদের নামটা বলবো, যে মাই নেম ইজ বদরুল হাসান। তারপরে আমরা বয়সটা বলবো। ওকে, সো আই এম 47 years old or আই এম 47। তারপর আই এম ফ্রম ঢাকা or আই এম ফ্রম চিটাগং, আই এম ফ্রম খুলনা, I'm from Bogura. Then you can tell your profession. Okay, I'm a student, I'm a professional, I'm a doctor, I'm a lawyer. Okay, I'm a learner, whatever you are. Okay, then you can say marital status, বৈবাহিক অবস্থা, I'm single or I'm married or I'm unmarried. Then আপনি বলতে পারেন যে ফাদার্স প্রফেশন, মাদার্স প্রফেশন। মাই ফাদার ইজ বিজনেসম্যান or my father is a doctor, my father is a service holder. হ্যাঁ, তারপর সার্ভিসম্যান and my mother is a homemaker. তো এভাবে আমরা প্রথম অংশে আমরা নিজের পরিচয়টা বলবো। ঠিক আছে, এরপরে আমরা চলে যাব এখানে প্রনাউন্সিয়েশনের দিকে আমরা একটু অ্যাটেনশন দেব। তারপর Okay, dear learners, here are two words. আমরা একটু উচ্চারণগুলো শুনবো। আমরা সাধারণত হোম বলে থাকি, হোম। No, this is home. So home. Okay, I am at home. তারপর আমরা সাধারণত স্টুডেন্ট বলে থাকি, বাট এখানে উচ্চারণটা হবে student. Okay, student. So we can say that homemaker, student, maker. আমরা এটাকে খা, homemaker. So homemaker. My mother is a homemaker. Okay, student, not a student. That's a wrong pronunciation. Okay, so dear learners, আমরা পরের অংশে চলে যাচ্ছি।
And next we can give some more information about me. Amra prothomei, dear learners, first of all we have given some information about my name, my profession, my home districts, my age, my parents' identity. Now we are going to give some more information about me. এটা হচ্ছে যে কোনো সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, যে কোনো জায়গায় গিয়ে নিজের সম্পর্কে একটা ব্রিফিং দেওয়াটা কিন্তু অনেক সময় জরুরি হয়ে পড়ে। ওকে, so let's come to the point. My future plan is to be an entrepreneur. আমি আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে আমি একজন উদ্যোক্তা হতে চাই। সো আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা বলতে পারি সেলফ ইন্ট্রোডাকশনে। সো মাই ফিউচার প্ল্যান ইজ টু বি অ্যান এন্টারপ্রেনিয়র। তারপরে আমার হবি সম্পর্কে বলতে পারি আই এম ইন্টারেস্টেড ইন রিডিং বুকস। দ্যাট মিনস মাই হবি ইজ reading books. Okay, so whatever your hobby is you can tell here. So I'm interested in reading books. বন্ধুরা আপনারা আপনাদের হবির কথাটা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারেন, আমি পড়ে শোনাবো। আপনাদের হবিটা একটু সবাই কমেন্ট বক্সে লিখুন যে whatever your hobby is, gardening or reading books or traveling, whatever your hobby is you can write in the comment box. তো বন্ধুরা I'm interested in reading books, that means my hobby is reading books. So what is your hobby? Please write in the comment box. আপনাদের হবিটা লিখতে পারেন। My favorite color is blue. আমি আমার সুন্দর পছন্দের রং সম্পর্কে বললাম। My favorite sports are cricket and badminton. Okay, so I have given here some more information regarding my future plan, my hobby, my favorite color, my favorite sports. তাহলে আমরা বলতে পারি এভাবে চন্দন কুমার ট্রাভেলিং, এসএস শাওন রিডিং বুকস, তারপর ফাজিলা কুঞ্জিল কুকিং delicious, wow, so cooking delicious food. Okay, write your hobby's name in the comment box, my dear learners. Future plan is to redundancy or not. বন্ধুরা আমরা সবাই অংশগ্রহণ করব, please write something. Okay, so this is how you can introduce yourself. তো আমরা যে কাজটা করব, আমরা যে কোনো নতুন জায়গায় গেলে অথবা কোনো জায়গায় যদি আমার সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে দেন উই ক্যান আমরা এটা বলতে পারি, এভাবে নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করতে পারি। বন্ধুরা এখন আমরা টু বি ভার্ব নিয়ে কথা বলবো, আর এখানে একটা এক্সটেনশন আছে, এক্সটেনশনটা আমি রাখলাম। Okay, Jannatul Firdaus dancing and Arkoli reading books. Okay, carry on writing your hobbies in the comment box. Thank you. বন্ধুরা আমরা একটু খেয়াল করব যে এখানে তিনটি টেন্স আমরা নিয়ে এসেছি, প্রেজেন্ট সিম্পল, পাস্ট সিম্পল অ্যান্ড ফিউচার সিম্পল। ওকে, বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যৎ, এবং এখানে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স এবং ফিউচার টেন্স আমরা এখানে আমরা লিখলাম। তো প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স অ্যান্ড ফিউচার টেন্স, এখানে ভার্ব টু বি প্লাস অ্যাট হোম। আমরা অ্যাট হোমটা এক্সটেনশন, এটা আমরা পরে ব্যবহার করব। সো যেমন আমরা বলতে পারি আই, প্রেজেন্ট টেন্সে আমরা বি ভার্ব ব্যবহার করেছি, যেমন এম, আর ইজ। এখানে আমরা কিছু প্রোনাউন ব্যবহার করেছি, যেমন আমরা আই ব্যবহার করেছি, উই ব্যবহার করেছি, ইউ। এখানে দুটি ইউ আছে, একটি হলো সিঙ্গুলার তুমি, আর একটা হচ্ছে প্লুরাল তোমরা। তারপর দে আমরা জানি প্লুরাল, হি সিঙ্গুলার, শি সিঙ্গুলার। তাহলে আমরা যদি এগুলোকে একটু ক্লাসিফাই করি যে আই হচ্ছে সিঙ্গুলার, উই প্লুরাল, ইউ সিঙ্গুলার, ইউ প্লুরাল, দে প্লুরাল, হি সিঙ্গুলার, শি সিঙ্গুলার। তারপর যদি আমরা এগুলোকে পার্সন বেসড আমরা ক্লাসিফাই করি, আই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন, তারপরে উই ফার্স্ট পার্সন, you second person, they third person, he third person, she third person. তার মানে আমরা যদি দেখি I first person singular number, we first person plural number, you second person singular number, you second person plural number, they third person plural number, he third person singular number, she third person singular number. তারপর আমরা জেন্ডার বেস করতে পারি, এটা হচ্ছে ম্যাসকুলিন জেন্ডার, এটা ফেমিনিন জেন্ডার, ছেলে মেয়ে, পুরুষ মহিলা, মেল ফিমেল। ওকে, সো আমরা একটু গ্রামার আলোচনা করে ফেললাম এই সুযোগে।
এবং এখানে আমরা আই এর সাথে আমরা এম নিয়েছি প্রেজেন্ট টেন্সে, উই এর সাথে আর, ইউর সাথে আর, ইউর সাথে আর, দে এর সাথে আর, হির সাথে ইস, হির সাথে ইস। আর একটা কথা মনে রাখবেন, একটা ভেরি সিম্পল ফর্মুলা আমি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে প্রথম দুটি হচ্ছে ফার্স্ট পারসন, দ্বিতীয় দুটি হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, আর পৃথিবীতে বাকি যা আছে সবই থার্ড পারসন। আই এবং উই হচ্ছে ফার্স্ট পারসন, ইউ অ্যান্ড ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পারসন, আর পৃথিবীতে তাবৎ যা কিছু আছে দ্য রেস্ট থার্ড পারসন। ওকে, তো থার্ড পারসনের মধ্যে সিঙ্গুলারও হতে পারে, প্লুরাল হতে পারে, যেমন দে প্লুরাল, হি সিঙ্গুলার, শি সিঙ্গুলার, এভাবে আমরা খেয়াল রাখবো। ঠিক আছে, তারপরে আমরা এখানে মেসকুলিন ফেমিনিন জেন্ডার নিয়ে কথা বললাম, এখানে মেসকুলিন আছে, এখানে ফেমিনিন আছে, আর এগুলোতে বোঝা যাচ্ছে না। ওকে, সো এনিওয়ে, এখন আমরা যে কাজটা করব, আমরা প্রেজেন্ট টেন্সে প্র্যাকটিস করব, পাস্ট টেন্সে প্র্যাকটিস করব, ফিউচার টেন্সে প্র্যাকটিস করব। মনে রাখতে হবে প্র্যাকটিস মেক্স এ পারসন পারফেক্ট। তো ডিয়ার লার্নার্স, স্পোকেন ইংলিশ শেখার ক্ষেত্রে আমাদেরকে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে স্পোকেন ইংলিশটা কিন্তু জানার চেয়ে মানার বেশি। অর্থাৎ আপনি কতটুকু জানলেন, দ্যাট ইজ নট মোর ইম্পর্টেন্ট। দ্য মোর ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট মোর প্র্যাকটিস। ওকে, দ্য মোর ইউ প্র্যাকটিস দ্য মোর ইউ ক্যান গেইন ফ্লুয়েন্সি। এখানে কিন্তু জানার চেয়ে বেশি অনুশীলন। ওকে, সো প্র্যাকটিসিং ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান লার্নিং হিয়ার। তো আমি জানলাম কিন্তু প্র্যাকটিস করলাম না, আই ক্যানট টেল এনিথিং, কিন্তু আমি জানি না, তারপর প্র্যাকটিস করছি, বলছি, যা আসছে মুখে, হোয়াট এভার ইউ আর এবল টু ডেলিভার, দেন ইউ ক্যান আপগ্রেড ইউর পারফরমেন্স। তো খেয়াল রাখতে হবে ডিয়ার লার্নার্স। সো লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট, গেট সেট গো। তো এখানে বন্ধুরা আমরা যে কাজটা করছিলাম, যে আমরা এখানে আমরা প্র্যাকটিস করব। ঠিক আছে, সো আপনারা আমার সাথে প্র্যাকটিস করতে পারেন। যেমন আই এম অ্যাট হোম, আমরা অ্যাট হোমটাকে এখানে যুক্ত করলাম। ঠিক আছে, এখানে যুক্ত করব, এখানে যুক্ত করব। সো প্রথমে আমরা একটু প্রেজেন্ট টেন্সটা বলি, আই এম, উইর, ইউর, ইউর, দেয়ার, হিজ, শিজ, I was, we were, you were, they were, he was, she was, I'll be, will be, you'll be, they'll be, he'll be, she'll be. ওকে, মডার্ন স্পোকেন ইংলিশে আমরা কন্ট্রাকশনটা ব্যবহার করতে পারি। এখানে কন্ট্রাকশন বা শর্ট ফর্ম, অর্থাৎ যখন আই এর সাথে শ্যাল বা উইল যুক্ত হয়ে গেল আইল, উই এর সাথে উইল, ইউইল, দেইল, হিল, শিল। ওকে, সো এখানে এই যে যুক্ত হয়ে গেল, কানেক্টেড হয়ে গেল, এটাকে বলা হয় কন্ট্রাকশন অথবা শর্ট ফর্ম। সো আই এম, I was, I'll be, এখানে আমরা প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার প্র্যাকটিস করছি। I am, I was, I'll be, we're, we were, will be, we were, will be, will be, you are, you were, you'll 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 be, they were, they'll be, they were, they'll be, he's, he was, he'll be. Okay, so he's, he was, he'll be, he's, he was, he'll be, she's, she was, she'll be, she's, she was, she'll be. So let's practice the whole lesson one more time. I'm, I was, I'll be, we're, we were, will be, you were, you'll be, you are, you were, you'll be, they were, they'll be, he's, he was, he'll be, she's, she was, she'll be. এখন আমরা যে কাজটা করব, আমরা এখন অ্যাট হোমটাকে লাগিয়ে নেব। ঠিক আছে, প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স, এবার ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করব। I am at home, I was at home, I'll be at home, I'm at home, I was at home, I'll be at home, I'm at home, I was at home, I'll be at home, I'm at home, I was at home, I'll be at home. এবার আমরা we are at home, we were at home, we'll be at home, we are at home, we are at home, we'll be at home. We are at home, we were at home, we'll be at home. 3 times, okay? Each sentence for 3 times. You are at home, you were at home, you'll be at home. You are at home, you were at home, you'll be at home. You are at home, you were at home, you'll be at home. You are at home, you were at home, you'll be at home. You are at home, you were at home, you'll be at home. You are at home, you were at home, you'll be at home. They are at home, they were at home, they'll be at home. They are at home, they were at home, they'll be at home. They were at home, they were at home, they will be at home. He is at home, he was at home, he'll be at home.
He is at home, he was at home, he'll be at home, he is at home, he was at home, he'll be at home, she is at home, she was at home, she'll be at home, she is at home, she was at home, she'll be at home, she is at home, she was at home, she'll be at home. তো বন্ধুরা এখানে একটা বিষয় হলো যে মনে করেন আমি প্রত্যেকটা সেন্টেন্স আমি 3 বার করে বললাম, তো আপনারা বলেছেন কিনা তো আমি জানি না। সো আপনারাও যদি আমার মতো করে প্র্যাকটিস করেন, যত প্র্যাকটিস করবেন, এখানে ডিগ্রি কোনো ফ্যাক্টর না। স্পোকেন ইংলিশ শেখার জন্য ডিগ্রি কোনো ফ্যাক্টর নাই, ব্যাকগ্রাউন্ড পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে কি নাই, আপনার কোনো ডিগ্রি আছে কি না, ডাজন্ট ম্যাটার ইজ দ্যাট আপনি প্র্যাকটিসটা করছেন কিনা। আমি একজন রিক্সা চালককেও দেখেছিলাম, ভিডিওতে আমি দেখেছি সে ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজি বলতে পারে, বিকজ হি হ্যাজ গট দ্য প্যাশন of learning spoken English as well as speaking. সো প্যাশন যদি থাকে, আপনাকে যে ছোট শিশু বাচ্চা যেরকম কথা বলে বলে শিখে, শিশুকে যেভাবে কথা বলে বলে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে শেখানো হয়, that's the best way of learning spoken English. Okay, so you have to listen carefully, you have to utter carefully, attentively, sincerely and in a loud voice. Okay, তো সেই জন্য স্পোকেন ইংলিশটা কিন্তু আপনি গ্রামার শিখবেন, স্পোকেন বলবেন, ওখানে যাবেন সেখানে যাবেন, নো, ইট ডাজন্ট ম্যাটার wherever you are go, the matter is that how you are practice, how much you are practice. Okay, you are practicing. তো বন্ধুরা আপনারা প্র্যাকটিস করেন আমার সাথে, আমিও করছি। আমি কেন করছি? আমার ফ্লুয়েন্সি বাড়াচ্ছি। আপনি কেন করবেন? আপনার ফ্লুয়েন্সি বাড়াবেন। আপনার দরকার আছে, করেন। আমার দরকার আছে, আমি করছি। That is what you have to do. Okay, so let's get. So আমরা পুরো লেসনটা আরেকবার পড়বো। I am at home, I was at home, I'll be at home. I am at home, I was at home, I'll be at home. We are at home, we were at home, we'll be at home. We are at home, we were at home, we'll be at home. You are at home, you were at home, you'll be at home. You are at home, you were at home, you'll be at home. You are at home, you were at home, you'll be at home. You are at home, you were at home, you'll be at home. They are at home, they were at home, they'll be at home. They are at home, they were at home, they'll be at home. He is at home, he was at home, he'll be at home. He is at home, he was at home, he'll be at home. She is at home, she was at home, she'll be at home. She is at home, she was at home, she'll be at home. Okay, that's all for now. আমরা প্র্যাকটিস করলাম এবং আস্তে আস্তে আপনার স্পিড অ্যাক্সেলারেট করতে হবে, গতি বাড়াতে 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 হবে। এভাবে আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত আপনার ফ্লুয়েন্সি বাড়বে। Now let's come to the past tense. বন্ধুরা এখন আমরা past tense এ আসলাম। আরেকটা কথা হচ্ছে যে আপনারা যারা এখনো কোর্সে কানেক্টেড হননি, ইউ আর ওয়েলকাম টু জয়েন দিস কোর্স। আপনারা কোর্সে যুক্ত হতে পারেন। যারা এখনো যুক্ত হননি, ইউ আর ওয়েলকাম টু জয়েন দ্য কোর্স অ্যান্ড ইটস এ ভেরি ফ্রুটফুল অ্যান্ড ইফেক্টিভ কোর্স ফর ইউ। সো আমরা তো একটা বা দুটো ক্লাস সর্বোচ্চ পেজে হবে, এরপর আমরা জুমে চলে যাব। ঠিক আছে বন্ধুরা? তো আপনারা আমার সাথে প্র্যাকটিস করেন। আমি হয়তো আপনাদেরকে শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু আই বিলিভ দ্যাট ইউ আর প্র্যাকটিসিং উইথ মি। দোজ হু আর প্র্যাকটিসিং উইথ মি, প্লিজ রাইট ডাউন ইন দ্য কমেন্ট বক্স YES. Yes, write down yes in the comment box. বন্ধুরা আমরা এখন নেগেটিভ কন্ট্রাকশন আমরা প্র্যাকটিস করব। সো নেগেটিভ কন্ট্রাকশনটা আমরা কিভাবে করব? সো ভেরি সিম্পল। যেমন আমরা এখানে I am এর জায়গায় I am not, I was not, I will not be. Okay, so will not কে আমরা কন্ট্রাকশন করেছি owned. So I am not, I wasn't, I won't be. I am not, I wasn't, I won't be. We aren't, we weren't, we won't be. We aren't, we weren't, we won't be. You aren't, you weren't, you 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 won't be. They aren't, they weren't, they won't be. They aren't, they weren't, they won't be. She isn't, she wasn't, she won't be. She isn't, she wasn't, she won't be. এখানে আমরা কয়েকটা জিনিস একসাথে শিখছি। ফার্স্ট অফ অল আমরা ফ্লুয়েন্সি বাড়াচ্ছি, আমরা ইংরেজিটা বলছি, আমাদের অনুশীলন হচ্ছে। সেকেন্ডলি আমরা টেন্স শিখছি, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার শেখা হয়ে যাচ্ছে। থার্ডলি আমরা কন্ট্রাকশন শিখছি, যেমন আইম, আর্নড, 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 ইজন্ট, ইজন্ট, ওয়াজন্ট, ওয়েন্ট, 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 ওয়াজন্ট, ওয়াজন্ট, ওন্ট, 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 ওন্ট। তাহলে আমরা তিনটা জিনিস এখানে শিখছি। ফার্স্ট অফ অল আমরা
টেন্স শিখছি, আমরা ফ্লুয়েন্সি বাড়াচ্ছি, আমরা কন্ট্রাকশন শিখছি, এখন আমরা এক্সটেনশন যোগ করব। এই যে a doctor, so I'm not a doctor, a doctor না, ডক্টর আমরা যেটাকে বলি এটাকে ইংরেজরা ডক্টর বলে না। The English native speaker says doctor, doctor, so I'm not a doctor, not doctor. ডক্টর হচ্ছে বাংলিশ বা বাংলা, বাংলায় আমরা ডক্টর বলবো, ডাক্তার বলবো, সমস্যা নাই, but English people pronounce like this way, doctor. I'm not a doctor, I'm not a doctor, I'm not a doctor, I wasn't a doctor, আমি ডাক্তার ছিলাম না, আমি ডাক্তার হব না, I won't be a doctor, I won't be a doctor, I want to be an engineer, not a doctor, so I won't be a doctor, so I'm not a doctor, I wasn't a doctor, I won't be a doctor, আমি ডাক্তার নই, আমি ডাক্তার ছিলাম না, আমি ডাক্তার হব না। We aren't doctors, প্লুরাল হয়ে যাবে, we aren't doctors, এখানে আমি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার নাউন, এখন প্লুরাল সাবজেক্ট প্লুরাল নাউন। We aren't doctors, we weren't doctors, we won't be doctors, এখন you সিঙ্গুলার, you প্লুরাল, you want a doctor, you weren't a doctor, you won't be a doctor, plural, you aren't doctors, তোমরা ডাক্তার নও, you weren't doctors, তোমরা ডাক্তার ছিলে না, you won't be doctors, তোমরা ডাক্তার হবে না, they aren't doctors, they weren't doctors, they won't be doctors, he isn't a doctor, he wasn't a doctor, he won't be a doctor, she isn't a doctor, she wasn't a doctor, she won't be a doctor. তাহলে বন্ধুরা আমরা তিনটা টেন্সকে together, we are practicing 3 tenses together at the same time. So this is how you can practice this lesson by using 3 tenses together, okay, present, past and future এবং negative contraction, okay. তাহলে বন্ধুরা আমরা আরেকবার প্র্যাকটিস করব এখন। I am not a doctor, I wasn't a doctor, I won't be a doctor, we aren't doctors, we weren't doctors, we won't be doctors, you aren't a doctor, you weren't a doctor, you won't be a doctor, you aren't doctors, you aren't doctors, you won't be doctors, they aren't doctors, they weren't doctors, they won't be doctors, he isn't a doctor, he wasn't a doctor, he won't be a doctor, she isn't a doctor, she wasn't a doctor, she won't be a doctor. So this is how you can practice this lesson. Okay, thank you very much for your response. আপনারা সবাই প্র্যাকটিস করছেন, আমাকে জানিয়েছেন। So প্র্যাকটিসটা মনে মনে করলে কিন্তু আবার হবে না, okay? So it's not a matter of practicing in mind, rather you have to make sound, you have to make sound, you have to speak it in a loud voice, okay, not in a low voice. So manners-টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে how you can practice, how you are practicing this lesson. তো বন্ধুরা আসুন আমরা লেসনটা আবার প্র্যাকটিস করি, আপনারা আমার সাথে করেন, ঠিক আছে? পুরো লেসনটা আমরা 3 বার করব। এখন ফেনা বের করব, মুখ থেকে একেবারে ফোম বের হয়ে যেতে হবে, হ্যাঁ, সেই ফোম যতক্ষণ না বের হবে বুঝবেন যে ইটস নট সাফিসিয়েন্ট ইনাফ দ্য ওয়ে ইউ আর প্র্যাকটিসিং স্পোকেন ইংলিশ। এই জন্য স্পোকেন ইংলিশটাকে কিন্তু অনেক দেখবেন যে অনেক ভালো ইংরেজি জানে কিন্তু ইংরেজি বলতে পারে না কারণ অনেক ভালো ইংরেজি জানা আর ইংরেজি বলা কিন্তু নট দ্য সেম ম্যাটার, ওকে, নট দ্য সেম থিং, ওকে। সো আমি অনেক ইংরেজি জানি, ইট ডাজন্ট ম্যাটার ইফ ইউ ক্যানট স্পিক আউট, ওকে। সো the way you practice, that makes sound so that you can continue conversation with anybody else. বন্ধুরা আমরা এখন পুরো লেসনটা 3 বার প্র্যাকটিস করব, 3 times, 3 বার মানে 3 times, okay. We'll practice this lesson 3 times. Present, past, future. I am not a doctor, I wasn't a doctor, I won't be a doctor, we aren't doctors, we weren't doctors, we won't be doctors, you aren't doctor, you aren't a doctor, you weren't a doctor, you won't be a doctor, you aren't doctors, you weren't doctors,
You won't be doctors. They aren't doctors. They weren't doctors. They won't be doctors. He isn't a doctor. He wasn't a doctor. He won't be a doctor. She isn't a doctor. She wasn't a doctor. She won't be a doctor. Okay, so let's practice one more time. I am not a doctor. I wasn't a doctor. I won't be a doctor. We aren't a we aren't doctors. We weren't doctors. We won't be doctors. You aren't You aren't a doctor. You weren't a doctor. You won't be a doctor. You aren't doctors. You weren't doctors. You won't be doctors. They aren't doctors. They weren't doctors. They won't be doctors. He isn't a doctor. He wasn't a doctor. He won't be a doctor. She isn't a doctor. She wasn't a doctor. She won't be a doctor. জোরে জোরে বলতে হবে, জোরে জোরে বলতে হবে, জোরে জোরে বলতে হবে. So let's practice for the last time. I am not a doctor. I wasn't a doctor. I won't be a doctor. We aren't doctors. We weren't doctors. We won't be doctors. You aren't doctors. You weren't doctors. You won't be doctors. Okay? You aren't a doctor. You weren't a doctor. You won't be a doctor. You aren't doctors. You weren't doctors. You won't be doctors. They aren't doctors. They weren't doctors. They won't be doctors. He isn't a doctor. He wasn't a doctor. He won't be a doctor. She isn't a doctor. She wasn't a doctor. She won't be She won't be a doctor. এখন একটু দেখি জোরে বলি, হ্যাঁ, ফ্লুয়েন্টলি বলি. যত যত মনে করেন যে আপনি যখন প্র্যাকটিস করবেন 100 স্পিড 100, আর যখন স্পোকেন করতে যাবেন তখন দেখবেন যে স্পিড 60. তা 100 তে প্র্যাকটিস করলে 60 পাওয়া যাবে. ওকে, so I'm not a doctor. I wasn't a doctor. I won't be a doctor. We aren't doctors. We weren't doctors. We won't be doctors. You aren't a doctor. You aren't a doctor. You won't be doctor. You aren't doctors. You weren't doctors. You won't be doctors. They aren't doctors. They weren't doctors. They won't be doctors. He isn't a doctor. He wasn't a doctor. He won't be a doctor. She isn't a doctor. She wasn't a doctor. She won't be a doctor. So dear learners, this is how you have to practice spoken English. যদি এভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করেন, then you can learn something. আশা করি I think you agreed. You agreed with me. Okay, so let's practice yourself. I'm giving you the board. So dear learners, it's time to change. It's time to switch to a new script of the class. বন্ধুরা, যে কথাটি শুরুতে বলেছিলাম, as I started speaking at the very beginning of the class, সেটা হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশের পাশাপাশি আপনাদের কিছু গ্রামাটিক্যাল রুলস শিখতে হবে, যেমন হাউ টু ইউজ প্রিপোজিশনস কারেক্টলি ইন স্পোকেন ইংলিশ, কখন ইন হবে, কখন অন হবে, কখন অ্যাবাভ হবে, কখন ওভার হবে, কখন বিটুইন হবে, কখন অ্যামাং হবে, কখন ফ্রন্ট হবে, কখন ব্যাক হবে, কখন নিয়ার হবে, হ্যাঁ, কখন আফটার, কখন বিফোর, কখন অ্যাক্রস, কখন অ্যালং, এভাবে আমাদের এগুলো খুব ভালো করে জানা থাকতে হবে. না হলে while you are conversing with someone, then you may be interrupted, you may be disturbed, you may be in confusion. Okay, সো কিছু কিছু গ্রামাটিক্যাল নলেজ আপনাদের অ্যাট দ্য সেম টাইম শিখতে হবে. আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো অনেক কিছু, চেষ্টা করবো আপনাদেরকে ধরিয়ে দিতে. সো সেগুলো আপনারা একটু ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাটেন্টিভ টু দিস থিংস. তাহলে আমরা পরের স্ক্রিপ্টে চলে যাচ্ছি. ওকে, সো লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট পার্ট অফ দ্য ক্লাস. ওকে ডিয়ার লার্নার্স, আমরা এখানে ওকে বন্ধুরা, আপনাদেরকে আমি একটু কাজ দিতে চাই. সেটা হলো, আচ্ছা আমি একটু স্ক্রিনটা বড় করে দিই. হ্যাঁ বন্ধুরা, এই সেন্টেন্সটাকে আপনারা রিঅ্যারেঞ্জ করেন. আপনাদেরকে একটু কাজ দিচ্ছি. ট্রাই টু রিঅ্যারেঞ্জ দিস সেন্টেন্স.
হ্যাঁ বন্ধুরা, দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স, প্রথম সেন্টেন্সটাকে আপনারা রিঅ্যারেঞ্জ করেন, দেন আই উইল গিভ ইউ নেক্সট ওয়ান। আমরা দেখি এগুলো করতে পারি কিনা। সো দে অনেকগুলো অ্যান্সার এসে গেছে। অল দ্য ব্রিলিয়ান্টস আর হিয়ার। আব্দুল হান্নান, মঈনুর রহমান, মাহমুদুল হাসান, তারপরে রমজান ইবনে কিফর, দেলোয়ার হোসেন, সোনিয়া, বিলকিস, জান্নাতুল, রুবাইয়া, চন্দন, কুমার, আনিসুর রহমান, সানাউল্লাহ, সজীব, রুবাইয়া, তাসিন, ওকে, রমজান। সো ইটস ভেরি সিম্পল। আমরা যে কাজটা করলাম যে আমরা প্রথমে দেটাকে নিয়ে আসলাম, তাহলে নাম্বার ওয়ান সাবজেক্ট নিয়ে আসলাম, তারপর আমরা ভার্ব নিয়ে আসলাম, দে আর হ্যাপি, তো অলওয়েজ হ্যাপি। হ্যাঁ, আমরা অ্যাডভার্বটাকেও নিয়ে আসলাম, সো দে আর অলওয়েজ হ্যাপি। এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি বলে এটাকে, আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। সো লেটস কাম টু দ্য নেক্সট ওয়ান। প্লিজ ডু ইট। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনাদের অ্যান্সারগুলো আমরা পেয়ে যাচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর নাইস রিপ্লাই। এখানে আমরা পেয়ে গেলাম অল আর অ্যাওয়েক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আনিসুর রহমান, মাহমুদুল হাসান, রিয়াদ, রুবাইয়া, তহসিন, তারপর সানাউল্লাহ, জান্নাতুল। সো বন্ধুরা, আমরা খেয়াল রাখবো ইউ অল আর অ্যাওয়েক। ওকে, আবার অল ইউ আর অ্যাওয়েকও করা যাবে, সেটাও করা যাবে। Today is terrible, he a in mood. Today is terrible, he in mood. Okay, Fazila Akunzi, he is in a terrible mood today. Wow. সো বন্ধুরা, এখানে আমরা যেটা করতে পারি, আমরা সাবজেক্টটাকে আগে নিয়ে আসবো, আমরা হি নিয়ে আসলাম, তারপর ভার্ব নিয়ে আসবো। হ্যাঁ, হি ইজ, তারপরে আমরা নিয়ে আসবো প্রিপোজিশন ইন
এ টেরিবল মুড। হ্যাঁ, এই তিনটা মিলে কিন্তু একটা প্রেজ। হি ইজ ইন এ টেরিবল মুড। আমরা জানি মুড হচ্ছে নাউন, নাউনকে যে মডিফাই করে সে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে, এই আর্টিকেল। তাহলে হি ইজ এবং পুরোটা হচ্ছে নাউন প্রেজ। তাহলে এখানে মুড হচ্ছে নাউন, টেরিবল হচ্ছে ভয়ানক অ্যাডজেক্টিভ, তারপরে এ টেরিবল মুড এটা হচ্ছে একটা প্রেজ। সো হি ইজ ইন এ টেরিবল মুড, আর সময়টা চলে আসবে শেষে, টুডে। আর যদি আমরা সময়কে গুরুত্ব দেই সময়টা আগে চলে আসবে, যেটার উপর আমরা এমফাসিস করব সেটা আগে চলে আসবে। সো সময় যেহেতু আমরা এমফাসিস করিনি, আমরা টেরিবল মুডটাকে এমফাসিস করেছি, সময় পরে চলে গেছে। ওকে, নাও ডু ইট। নো মোর ফাদার ইজ হিজ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর রিপ্লাই। অনেকেই অ্যান্সার করেছেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা যে হিজ ফাদার সাবজেক্ট, সাবজেক্টটাকে আগে আমরা খুঁজে বের করে ফেললাম, হিজ ফাদার। আর এখানে একটা প্রেজ আছে নো মোর, নো মোর মানে জীবিত নেই, আর ইজ হচ্ছে আমার ভার্ব। তাহলে আমরা লিখতে পারি হিজ ফাদার ইজ নো মোর। ওকে, সো এখানে ফাদার হচ্ছে নাউন, আর আমরা জানি যে হিজ হচ্ছে একটা প্রোনাউন, পজিটিভ প্রোনাউন, কিন্তু এখানে এটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে, কারণ আমরা জানি যে শব্দটি, যে নাউন বা প্রোনাউন, যে ওয়ার্ডটি নাউনকে মডিফাই করে তাকে বলা হয় অ্যাডজেক্টিভ। সো এটা পজিটিভ প্রোনাউন থেকে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেছে, আর এখানে ভার্ব আছে। সো হিজ ফাদার ইজ নো মোর। নেক্সট, late Sunny never is. Late Sunny never is. শাহাদাত হোসেন, আনিসুর রহমান, এইচ এস শাওন, মাজহারুল হক, রুবাইয়া তহসিন, আলফি, রমজান ইবনে কাইফার, আব্দুল হান্নান, সোনিয়া রহমান, ফজিলা আকুনজি। ওকে বন্ধুরা, ঠিক আছে, চমৎকার। তাহলে আমরা এখানে দেখব যে সাবজেক্ট কোথায়। সো সাবজেক্ট, ভার্ব কোথায় এখানে, আর লেট অ্যাডজেক্টিভ, সাবজেক্ট, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, আর অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করে নেভার। সো এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। অ্যাডজেক্টিভকে যে মডিফাই করে সে হচ্ছে অ্যাডভার্ব, ভার্বকে যে মডিফাই করে সে হচ্ছে অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্বকে যে মডিফাই করে সেও অ্যাডভার্ব। সো সানি ইজ নেভার লেট। সানি ইজ নেভার লেট, সানির কখনোই দেরি হয় না। আমরা জানি যে লেট হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, সানি সাবজেক্ট, নাউন, ইজ ভার্ব, নেভার অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করার কারণে এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। দিস ইজ অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকোয়েন্সি। Thank you so much. Let's come to the next one. Isn't it important?
So thank you for your nice response. However, Alfi, Sonia, Abdul Hannan, Ramjan Ibn Kifar, Mahfuzur Rahman, Bilkis Akhtar, Jannatul Firdaus, Fazila Kunzi, Mahamudul Hasan, রিয়াদ। হ্যাঁ রিয়াদ, আমি রিয়াদ খেয়াল করতে হবে, আমি এখানে কিন্তু ফুল স্টপ দিয়েছি, হ্যাঁ কোশ্চেন মার্ক দিই নাই। সো অভি নুসরাত, সো এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে এটা যেহেতু ফুল স্টপ দিয়েছি তাহলে এটা কোশ্চেন করা যাবে না। সো দ্য সাবজেক্ট ইজ ইট, isn't, important। আচ্ছা বন্ধুরা, ইম্পর্টেন্ট এটা কি নাউন নাকি অ্যাডজেক্টিভ নাকি অ্যাডভার্ব? এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ? ইম্পর্টেন্ট এটা কোন পার্ট অফ স্পিচ? ওকে মোশারফ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটা অ্যাডজেক্টিভ, ঠিক আছে, কারণ এটা এই যে প্রোনাউনকে মডিফাই করছে। ইট ইম্পর্টেন্ট। ওকে বন্ধুরা, ওকে বন্ধুরা, এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আই, কারণ ভার্ব হচ্ছে এম। ইউ সাবজেক্ট হবে না কারণ এম এম ম্যাচ হবে না। সো আই এম সিক অব ইউ, সিক অব ইউ। এখানে সিক মানে কিন্তু কোনো রোগ না, এটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, মানে কাউকে কারোর সাথে থাকতে থাকতে মিশতে মিশতে তার প্রতি চরম বিতৃষ্ণা হয়ে গেলে, বিতৃষ্ণা এসে গেলে তখন আমরা বলি সিক অফ ইউ। আর যদি রোগ হয় আমরা লিখবো ইল। সো আই এম সিক অফ ইউ মানে তোমাকে আমার অসহ্য লাগছে, সহ্য করতে পারছি না, আই এম সিক অফ ইউ। সো অভি নুসরাত, আবদুল্লাহ সোহাগ, শাহাদাত হোসেন, রুবাইয়া তাহসিন, তাহসিন, মাজহারুল হক, দেলোয়ার হোসেন, এস এইচ শাওন। সো দ্য লাস্ট ওয়ান, absent was the last class in he.
সানাউল্লাহ সজীব, আব্দুল্লাহ সোহাগ, আলফি, ওবি নুসরাত, জান্নাতুল ফেরদৌস, সুমাইয়া চৌধুরী, রমজান ইবনে কিফার, ওকে ডিয়ার লার্নার্স হি ওয়াজ বন্ধুরা যারা অ্যান্সার করেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। ফাজিলা, মোহাম্মদুল হাসান, রিয়াদ, মোশারফ হোসেন, সোনিয়া, রমজান ইবনে কিফার, শাহাদাত হোসেন। বন্ধুরা এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে হি, ভার্ব ওয়াজ, অ্যাবসেন্ট ইন দ্য লাস্ট ক্লাস। আচ্ছা, ক্লাস হচ্ছে এখানে নাউন, এটা পুরোটা একটা নাউন ফ্রেজ, প্রিপোজিশন, অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা বন্ধুরা একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা যখন প্রেজেন্ট লিখব, প্রেজেন্টের সাথে বসে ইন আর অ্যাবসেন্টের সাথে বসে ফ্রম। ওকে, তাহলে এখানে ইন যে কথাটা আছে এটা সঠিক নয়, এখানে হবে ফ্রম। হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট ফ্রম দ্য লাস্ট ক্লাস, সো ইট ইজ ফ্রম। Dear learners, thank you once again for joining our today's spoken English class, the first lecture of the batch 3. And thank you once again for cooperating me, for your nice participation, your likes, comments, and your replies. I hope that if you are sincere, you can really learn how to deal with spoken English, how to converse with someone else. So I request you to join the course and to attend the next class. And as the COVID time is very dangerous for us now, so and ferocious, furious, and fatal situation going on, you should be very much careful of that. If it is not very necessary, please don't go outside of your house. Okay, so no more today. Thank you very much once again for joining today's class. I wish you a very good day. I wish you a very good course, and obviously I wish you a very bright future. Thank you once again for joining this session. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.